make a little intro, okay, for Pianeta Mountain Bike, and then we'll have a talk with Marco on Cape Epic, future of World Cup, and this track. Good. Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Come potete vedere questa volta abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Siamo alla seconda tappa di Internazionali Italia Series a Capoliveri con Nino Schurter, Marco Aurelio Fontana qui al centro. Vedremo cosa uscirà da questa intervista. Ovviamente sarà per comodità in inglese, a meno che Nino non voglia farla in italiano. Scusa. Troverete tutti i sottotitoli comunque in italiano di tutta l'intervista originale. Welcome Nino. Thank you. It's a pleasure to be here. Yeah, it's a very big pleasure even for us. And where did you park your helicopter? Isn't it around or not? Unfortunately, I'm not here with the helicopter. What, 2 years ago or 3 years ago? Yeah, you've been here with the helicopter. Yeah, I came once with the helicopter here because I'm busy doing, back then I was busy doing my private pilot lessons, so I combined it with a lesson to fly with my instructor down here, like to get some experience from, flying outside of Switzerland. It was really cool. It was beautiful to come in on this island by helicopter, but I can't afford to come out every time. Marco, Nino is coming directly from Cape Epic, super expensive and competitive race. And I think you are the only one in the circus still riding at the higher level in marathon and cross country. How do you combine these two disciplines? No, there's also other ones like Blevins also. They just won now the Cape Epic. He's also a top cross. So there's a few, but it's a tough race. It's something completely different. It's over 8 days, much longer. But I really like the race as well. It's something different. It's a proper adventure. It's not just a race. It's also surviving. It's Africa. So I like it. And can I say something? Yeah, sure. Sorry, quick one. We need it. I want to say, because I've done it in 2013, that Cape Epic is actually not a marathon race. It is a different thing. I mean, I'm not a big fan of competing in marathon. I wasn't. But Cape Epic is kind of a mix of adventure, of racing bikes. So you don't have to be a marathon guy to win Cape Epic. You have to be an experienced mountain biker. So you're saying you can do both? Yeah, I mean, it can do both. What I want to say is that it's easier to win Cape Epic if you're a really good cross-country mountain biker than winning a marathon world championship as a cross-country athlete. This is what I want to say. It's also like South Africa. There's not too long uphills. Okay. It's a bit hilly all the time. So and some stages are also not too long. I think, like. Comparing to worlds we had here, marathon worlds here, there was like 6 hours plus. Yeah. That's something different than the longest stage now was probably 4.5 hours. That's what I meant. And since 2013, what I also can say, it's changed a lot. Now it's full cross-country start from the gun. Speedy. No P-stops anymore, nothing. It's like going flat out. I remember that I stopped every feed zone. And I remember Sauser, you remember Christoph Sauser, he was like overtaking all the time. I was stopping feeding like food and water and it was like, whoa, on the Swiss train. Those times are over. Nobody stops anymore. And now you know why I'm not racing bikes anymore. Holy man. And what do you think, guys, is the most difficult part of the Cape Epic, of riding the Cape Epic, even for you, Marco? To be a good team, like to really understand how does your teammate feel, how much he has in the tank, how did his lap, like stuff like that. Okay. And for you, Nino? That's definitely key. You need to be a team. It's not but we are not so used as mountain biker, but there you are really a team and you need to survive as a team. But then it's also just about stay out of troubles, don't get sick, don't have too much mechanical. And you know something from the last year, you had like too many mechanicals, too many. So that's like, you need to have like
You just need a good week without too much troubles. Okay, nice. I don't want to be like a mechanic in Cape Epic because I think it's one hard of the, work. Yeah, it's an hard work for that week. Yeah. Okay, nice. And what do you think, Nino? You rode here, you raced it in the cross country for Internazionali, but even the World Championship in Elba Island. I remember your gesture. Like this. But what do you think is the future of the marathon racing, even with this new World Cup coming on? Yeah, I think marathon racing is also a beautiful sport, and it's like it's something different what we do in cross country, and I also enjoy to do this, and probably when I'm a bit older. Not yet, but I will do a bit more of marathon racing. It suits also a bit older riders. But yeah, unfortunately, it's also a bit, it didn't got too much attention anymore the past years, and hopefully also this can get back a bit, that also this discipline gets a bit more attention. Like some kind like South Africa, marathon is much bigger than cross country, but it depends a bit where you are and where you So, and it's a beautiful sport, and yeah. Do you think Marco Nino could do like a mini stage race during a World Cup event, like XCC, marathon, and XCO? That's not Nino style. When he goes for something. He's not going to go like, okay, I tried this, I tried that. It could not be Nino a key, style. or not. No, I think it's too difficult. Too much, yeah. I told you. Shit. Yeah, but it's nice. I think it's growing up very, very, very well. Even the marathon racing, and yeah, I remember the quality in year of the World Championship in Elba Island was prime. Even it was your actually reactions. Beautiful track, a really great race, just a bit too long. A bit too long. 6 hours plus for winning time is a bit, it's on the... Yeah, but you were in front. The first 2 laps you were in front. And then I blew completely. Yeah, but I mean, he's right. One thing is racing a marathon of 4.5, 4:54. And it was like 4,500 or more climbing. Exactly. It was Six is a lot. I don't do marathon, but 6 is a lot. And remember that last year in cross country World Cup, we had for the first time ever timing below 1:15. I mean, That's true. I mean, it changed quite a bit. Yeah, but that's different. It isn't this different discipline. Yeah, I think different. But what I mean is that marathon got longer, cross country got shorter, and the gap is bigger. You know what I mean? It's quite. And one thing is competing for 3, 4. I mean, you have 4 hours marathon, and you can kind of keep a pace, or you kind of can have the training you put in to kind of survive, and maybe even put the hammer down if you are fit and everything. Where 6, I think, is a different thing. It's like for Paris-Roubaix, it's ultramarathon. or do Sanremo and then do the Strade Bianche. This is a different thing. Yeah, but that's still like road and mountain bike. You also can compare. A 6 to 7 hour road race is different than 6 to 7 mountain bike, because a mountain bike there's no meter going for free, and even on Milan, Sanremo, or Flanders, you have some meters where you sometimes can draft quite well. Exactly. And so money, yeah. But the point is, you've been ridden here in Elba Island, marathon, cross country. You're making even some enduro in the off season with the motorbike, or not? yeah, I was a few times here and did some motorcycling. Here, it was also fun. We have to invent something else in Elba Island. I mean, like an helicopter race. C'è il rally dell'Elba, if you're interested. Really, you should try. I mean, I was already many times here. It's a beautiful island. It's a place I really enjoy to come to. Different things to do. It's like there's so many things to do, so it's nice. I have to say, we've been traveling the world a lot. Even now I'm traveling a lot. We see so many places and so many beautiful places. This is one of the places I come to, and all the time I come, I'm like, man, this has something, You can be in good places in the world and be happy,
But this is kind of, when you're here, like, oh, Elba has something more than so many other places in the world. Except the Definitely high a tide. special place. Yeah, it's true. What do you think about the track, Nino? I really like the track. It's a nice one. I like this kind of track where it goes up, down, left, right. It's like all the time changing. The surface is quite challenging. It's so everywhere a bit loose, and that makes it quite slippery. And I think that makes it quite technical to be able to ride those turns fast and economic. And that's. But I like it, and the view is stunning. Or Did you have any time to see the sea? yeah, for sure. Like it's like training now on the course. You need to have a view. Not tomorrow. You enjoyed a lot these Probably days. not tomorrow, Not but tomorrow. like the photos are also great. That's also something. What's for us, like we need to promote our sport, our brand, and it's like the photos you get from this race is also really good for everyone. I think one of the most famous video of you, Nino, is you like in a Swiss Cup 10 years ago maybe, or even 15, trying a little uphill many times. And the question is, how many times do you focus on a particular segment or a section of a track or something like that? I mean, how many times you try something in the track? And for you, Marco, is the same question then. Yeah, it depends a bit what section it is, and if I think it's a really key section where you can make a decisive move or it's important. Sometimes it's also like some sections I really check a lot when I think it's dangerous to get flats here. I really want to know all the rocks there and see the lines. So, but then there's other tracks where I do one loop and I think I don't have to really, even if sometimes it's technical, but I don't think it's like something I need to check a lot. But it depends what section, what course, and The difference between me and him, well, he checked the course way more than I do. I always been like a racer. I always wanted to win, but I was always so pumped when I went on a course I really liked that I kind of miss some section, like kind of riding. I like to ride, So he's more focused on. I remember a few like one in Hofelies. You remember one of the last Hofelies? You were cutting down straight where Absalom was. I call him the doctor, like Valentino Rossi, because of this. He was checking all these little bits and pieces, and like I do check the course, but definitely in a different way. But I think now it gets like more and more teams have like technical coaches. They just go and check out lines, and I think it's more and more people are really focused as well to get the best lines. To sometimes it's also more about the most economic line where you can save a bit of energy. And I think it's also something quite interesting now to see how people or teams or riders are approaching this, and even to save a bit of energy doing practicing, to have someone that already went out for you to check lines, that you don't have to spend all your energy to. I know we have Nino for one more minute and that's it, but I want to say something really quick and interesting. He said before that like it's tough here because of the corners. You never heard this, because he's focused on how fast he gets out of a corner, where people just get out there and it says like, okay, this is Rocky Garden here, Rocky Garden there, job there. He doesn't even care about Rocky Garden. He cares about how much energy he spent to race his bike, to ride his bike, and how fast he gets out of the corner. And that's the difference between like not a champion, but 10 the times GOAT champions and a normal rider. Exactly. Do we have time for a last 30 question? seconds. 30 seconds. What's your relationship with? Because last time in San Zeno we talked about the sprint again between you two, in Milano. Yeah, okay, that was a good one. Yeah. You lost it because I lost. think you had also the visor and the helmet. and the baggies. You remember before? Yeah. You remember before? baggies, I asked you.
who has more style between me and you? And you say me. Yeah, That's the difference. You know, well, I there's the can't style ride and the with other- it. yeah, I exactly. can't ride like a roadie. To have that style, then you need to pay the price for it. That's not why you got second. Yeah, the question was that was so funny. I mean, Yeah, the- also was had good. baggies on. Yeah, yeah. I just remember this And picture, and even I was long like hair. a really close Yeah. sprint finish, and I would just won it by a big, and I was like, sure, yeah, it must have. long hair. Schurter non cambierà mai. Non Yeah, cambierà exactly. mai. He had- You definitely have been stronger in this sprint. You gave it. You remember, I kind of overtook you on that, like braking before that ride, because I thought, like, I have to pass him there. Pa, 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 pa. I'm like, I got him. And then the last corner, I'm like, okay, ra-ta-ta, ta, 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 ta. And then the sprint was a bit longer, like, I thought it was shorter. Oh, and then he made it. But good fun. I mean, you had long hair, visor, baggies, Yeah. anything to win. Come on. Easy with that easy one. Easy. Va bene, salutiamo tutti Nino Schurter. Exactly. Thanks a lot, Nino. It was really big pleasure to have you here on Pianeta Mountain Bike. Spero che a tutti voi sia piaciuta questa intervista con Nino e anche con Marco, ovviamente. Vi ringraziamo, ci salutiamo alla prossima. Grazie Nino, We'll good let him luck go. for tomorrow. Thank you. It was a pleasure. Ciao, and Thank you for your time. See you tomorrow. see you soon somewhere. Bene, abbiamo appena visto e parlato con Nino Schurter, 10 volte campione del mondo, che domani sarà in azione proprio sul percorso di Capoliveri per la seconda tappa di Internazionali Italia Series. E adesso abbiamo Maurizio Mellis e Nicolò, consigliere comunale di Capoliveri. Maurizio, Nino è carichissimo per domani, ormai è praticamente di casa a Capoliveri sull'isola, è sempre molto entusiasta, domani vedrai che andrà forte. Sì, siamo felici che domani sarà ai nastri di partenza, ci tenevamo che ci fosse e logicamente per noi è un orgoglio come comitato organizzatore avere Nino ma anche altri protagonisti della gara, speriamo che sia un bello spettacolo. Ormai quanti eventi sportivi hai organizzato tu qui? Anzi, quanti eventi sportivi sono stati organizzati dal Capoliveri Bike Park? Diciamo adesso ci siamo costituiti nel 2009, la prima gara l'abbiamo fatta nel 2010, quindi sono 13 anni che ci dilettiamo perché noi siamo appassionati ad organizzare eventi. Ecco Nicolò, qual è dal punto di vista proprio comunale appunto la visione di questo, della mountain bike, del turismo outdoor da parte dell'Isola d'Elba? Beh, guarda, ha parlato bene Maurizio, l'avete detto, cioè è un percorso che inizia già da 10 anni fa e la nostra missione è stata quella di cercare di agevolare e aiutare il lavoro che hanno fatto fantastico il Bike Park, che è la punta di diamante di un movimento outdoor che si sta sviluppando in tutta l'Elba e non solo come comune di Capoliveri, che si può dire è stato il capofila e quello che ha spinto sempre di più, ma come Visiteba, come promozione turistica è un trend che si deve cercare sempre di promuovere sempre di più e questa appunto è una dimostrazione, cioè riuscire ad avere un evento top dove ci sono una serie di protagonisti assoluti del panorama mondiale, si può dire, con appunto Nino Schurter che è capofila di questo, è motivo di orgoglio e la dimostrazione che quando appunto la gente lavora bene, quindi col bike park, tutti i volontari, tutta la macchina che c'è, si riesce ad arrivare a grandi risultati e questo si spera che sia appunto motivo anche per tutta l'Elba, per tutte le altre associazioni, che si crei sempre di più movimento in questo senso. Questo immaginiamo che sia, questa serie di eventi immaginiamo che sia anche un po' un traino per quello che è poi il turismo outdoor che, come accennavi poco prima a telecamere spente, si è esteso comunque anche nell'anno, giusto? Chiaro, cioè fare eventi di questa caratura, soprattutto nelle stagioni spalla, quindi parlo di aprile, maggio, ma anche a fine dell'anno, settembre-ottobre, è un modo per incentivare il turismo perché appunto noi abbiamo la gara dove ci sono le eccellenze, il top, quelli che viaggiano come delle schegge, però poi c'è tutto il resto, cioè le piste che rimangono, i tracciati che rimangono, che sono curati e quindi anche per l'amatore, per quello che vuole prendersela in tranquillità,
è un modo in più per visitare l'Elba e vedere che c'è il mare, ma non c'è solo quello, c'è una natura stupenda. Sì, anche perché appunto con questi eventi abbiamo visto che veramente ci siamo trovati all'Elba a ottobre, in primavera, un po' in tutti i mesi dell'anno, e il clima è sempre favorevole, ci si riesce veramente a passare delle giornate all'esterno senza problematiche alcune, anzi magari anche a ottobre farsi un bagno di fine stagione. Mauri, io penso anche che il lavoro che state facendo con Capoliveri Bike Park sia un esempio nazionale e anche internazionale. Al di là di quelli che sono gli eventi, voi avete molti percorsi tracciati permanenti con una cartellonistica ben chiara. Sì, diciamo che quando sono nati gli eventi sportivi, contestualmente è nata anche il bike park. Il nostro bike park è inteso più come trail area, più che bike park vero e proprio. Anzi, il sogno è arrivare al bike park. Insomma, stiamo lavorando per questo, vedremo il prossimo inverno come con l'amministrazione comunale, ma come riusciremo a sviluppare alcuni progetti. Però abbiamo solo sul promontorio del Monte Calamita oltre 120 km di percorsi permanenti, interscambiabili a seconda anche un po' da quello che sono i livelli, insomma, delle persone, ma l'isola d'Elba è un labirinto di sentieri, quindi abbiamo oltre 400 km di sentieri e mulattiere, single track, piste forestali, perché l'Elba comunque sia nasce da una cultura, praticamente anche l'agricoltura in passato, c'erano tanti vitigni, quindi le strade che percorrevano i nostri nonni per andare in campagna, insomma, sono ripercorribili oggi dalle biciclette, comunque sia a piedi, e quindi abbiamo un territorio molto vocato a questo tipo di attività. Anzi, dicevo, i 400 km che citava lui li abbiamo tutti mappati su un sito che si chiama Elba Smart Exploring, e poi tu puoi scaricare appunto la mappa su Google, mettertela per esempio sul telefono e viaggiare navigare. Sì. Qual è, Nicolò, il sogno di un'amministrazione come la vostra per l'isola d'Elba collegata a questo tipo di eventi in un futuro breve? In un futuro breve, l'ha detto anche Maurizio, allora l'evento che attrae appunto attenzione e tutto quanto ti può portare a creare una struttura permanente, cioè il bike park che dice Maurizio, che sia una struttura stabile che possa creare naturalmente indotto, ma non solo quello, cioè creare proprio un'infrastruttura che ti possa dire vediamo c'è il Calamita, e naturalmente io parlo diciamo per l'amministrazione di Capoliveri, ma che poi possa essere anche replicabile in altre zone e avere vari poli di interesse dove appunto uno possa allenarsi, venire, vedere, correre in sicurezza, naturalmente dotandolo di tutti i sistemi del caso. E questo sicuramente è una cosa che si può fare, non dico a brevissimo termine, però una cosa su cui si può lavorare. Ci sono gli esempi in altri posti, basta vedere appunto chi l'ha fatto, prendere spunto e cercare di migliorarsi sempre di più. C'è molta coesione comunque, mi dicevi, tra i comuni dell'Elba per questo tipo di promozione, giusto? Allora, su questo aspetto sì, e appunto, se posso essere con un moto d'orgoglio dirlo, secondo me è merito dei ragazzi del Capoliveri Bike Park che hanno fatto vedere che su questo trend ci si può investire e fare bene, e quindi stanno spuntando sul territorio varie altre associazioni che stanno lavorando in quel senso, e quindi su questo c'è unanimità di consenso sicuramente, anche perché vorrei vedere il contrario, no? Cioè... Esatto. Maurizio, invece io voglio sapere il tuo sogno per quello che può essere il futuro di questi eventi, che siano, tu hai raggiunto uno dei grandi obiettivi con il mondiale marathon all'isola d'Elba, cosa manca? Ma diciamo che quando siamo partiti arrivo a pensare che avremmo organizzato un mondiale della disciplina, diciamo, marathon, che era quella che prevalentemente stavamo organizzando. Sembrava quasi un po' illogico, sicuramente non ci avremmo mai pensato. Poi le opportunità hanno portato a questo obiettivo, a questo risultato. È stato veramente
un qualcosa di unico, insomma, per quanto ci riguarda come bike park. È normale che poi l'appetito viene mangiando, insomma. Di arrivare, esatto. Che vuol dire? Sperare un po', sicuramente col circuito internazionali d'Italia, Series, abbiamo potuto avere l'opportunità di creare questo evento. Siamo sempre molto sensibili alle critiche, alle costruttive per cercare di migliorare. Sì, abbiamo parlato anche di progetti di una tappa di Coppa del Mondo, perché no? Perché non dirlo? Sono cambiati un po' i criteri ultimamente di assegnazioni, perché lo sappiamo che Lucia, insomma, ha delegato una nuova società che fa capo ESO, che fa capo a Warner Bros. Per l'organizzazione, quindi non sappiamo ancora quali sono le vie giuste, però l'Elba comunque sia a tutto per poter fare questo, non solo con il cross country ma anche con altre discipline, perché ci sono altre associazioni che stanno crescendo, come diceva appunto ora Niccolò. Sì, esatto, anche perché come territorio si presta moltissimo per tante discipline diverse, tante pratiche diverse. Ci sono anche altri circuiti, se non mi ricordo male, dell'enduro, il TES. Sì, ma già il prossimo anno, se non sbaglio, ho visto le assegnazioni dei campionati italiani enduro, dovrebbero essere all'Isola d'Elba, quindi a Marina di Campo, e quindi come vediamo ci stanno prendendo spunto da quello che sono stati i nostri percorsi, e quindi ben venga. È quello che vi augurate un po'. Cioè, ti immagini una tappa di Coppa del Mondo in una miniera abbandonata, siamo noi e la California, Unica, tipo, esatto. no? Cioè, Unica al mondo, esattamente. Cioè, quindi si spera per quello, naturalmente. Lavoreremo, Vi state già muovendo, il senso è vi state già muovendo per riuscire ad agguantare questa diciamo questa qualificazione, questo appuntamento? Ma abbiamo parlato sicuramente con altri enti e con altri organizzatori, perché da soli col nuovo format mi pare di capire che non è possibile fare solo una disciplina, e quindi questo, anche se noi facciamo anche la disciplina marathon, non è possibile far coesistere i due eventi in così poco tempo, perché si parla di 3 giorni, fare la marathon e il cross country praticamente non è possibile dal punto di vista organizzativo rispetto a quelle che sono le nostre forze sul campo. Possiamo sicuramente avvalerci di altre associazioni sul territorio che stanno crescendo in maniera esponenziale, altri enti che sicuramente hanno ambizioni, e di conseguenza attendiamo un attimino quelli che sono i format di richiesta che ancora non sappiamo, ma che siamo in attesa di ricevere. Io vorrei chiudere con un pronostico su domani da parte di entrambi. Io non essendo tecnico mi rimetto al giudizio perché sennò io andrei sul sicuro. Dovrei parlare per 2 persone. Sì, parla Maurizio. Ma che dire, è normale che per noi avere Nino in partenza e avere il suo nome come vincitore per noi sarebbe la cosa migliore, anche in termini promozionali. Però noi siamo anche italiani, quindi io tifo Italia. Giusto. Bene. Allora, grazie Nicolò, grazie Maurizio, grazie alla tenuta delle Ripalte che ci ha ospitato per questi spazi, per queste interviste, e noi vi lasciamo con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, che sono mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale e, come sempre, gas aperto. Ciao, alla prossima!